Приветствую всех, с вами сегодня Владимир. Hello Данное everyone, видео my я name is назову Vladimir. болезнь This video Альцгеймера I am going to call слабого Alzheimer's уме, disease, дебилизм. dementia and Можно, конечно, idiocy. добавить сюда еще I can шизофрению. also add here Кто-то сразу schizophrenia. скажет, почему вы You так can ask ушли me вместе. why I have placed all А this потому что это together, все поражение because головного all мозга, of them понимаете? constitute the Это я reason говорю of the не как brain теоретик, а как deterioration. практик, который это I am not излечивает, a понимаете? theorist, but a man Я who has излечиваю разные practiced болезни healing these головного мозга, diseases. разные Do you understand? поражения, разные I am able to бактериологии heal different головного brain мозга. Да, problems, именно kinds of brain бактериологии. damage and its И я согласен, bacteriology. что некоторые, I может быть, и emphasize невыгодно думать bacteriology. так. I Но это так, agree that for some понимаете? people И it это isn't так profitable to think не in в this выгодной way, мне теории, but it's а на true. практике излечения Of людей от course, этих I can заболеваний, speak понимаете? about these things quite deeply. I will try to give Конечно, you об этом можно говорить understanding довольно глубоко, но я of the постараюсь processes, but дать I вам will not give понимание, а you не дать difficult кучу терминологии, terminology которая это that will понимание take у the вас understanding заберет. away. In the А CIS countries, the Alzheimer's disease в странах is less СНГ, studied. конечно, болезнь Альцгеймера I mean countries in the former изучают Soviet меньше. Union. В странах так называемого бывшего Советского Союза. Это называют другими словами, They use либо other words просто for не this обращают на это disease внимания. or just У don't людей pay в any возрасте, не в necessary возрасте, просто attention. Not идут only проблемы elderly памяти, people идет их get memory слабоумие, problems, проблема dementia, восприятия и так perception далее. difficulties, and etc. You Группы can watch бактериологии my вы можете other посмотреть другие мои videos видео, которые about groups of поражают тему. Есть и bacteriology that другие. attack the human Просто body. вопрос изучения I also еще have стоит, different потому что я videos в основном and I'm in the process of занимался все-таки с examination. русскоязычным населением, даже если оно I живет have где-то basically в worked with странах, the где не Russian-speaking используют русский язык, тем audience, не менее это even if they русскоязычное lived in the население, которое countries было where длительно, Russian is not так used. сказать, проживало на территории Nevertheless, современного the Советского Союза. Russian-speaking population that lived in the former Soviet Union territory. И получается что? I am Вот, going to допустим, bring facts. я буду It's говорить по important to факту. understand Но your сразу whole скажу, надо body. тело понимать целиком. Я I это will всегда always повторю, say что тело that it's надо important понимать to целиком. understand your Единый whole body. кровоток, Because единый our лимфоток, blood единая flow нервная is система, единая integral, мышечная lymph система, flow is понимаете? integral, И nervous бактерия, она system во and всем теле, muscular просто она system is где-то больше integral себя too. Do you проявляет, где-то understand? меньше. Но она и управляет Bacterium этим lives телом in the whole body. It гормонально. manifests itself more or less. It manages the processes in your body Повреждает at нервную the систему, hormonal level, управление пищевыми damages пристрастиями, the nervous system, управление вообще жизнью. manages your food addictions, and Я in могу general много manages your покрываться, но я life. буду конкретно I can о deeply проблемах consider головного this мозга. issue, but I intend to Ну так talk вот, specifically about brain в problems. основном, So, you допустим, то, что probably сейчас know называют Альцгеймером, what is the Alzheimer's disease особенно according это to the было сказать English по classification. What is англоязычной in fact? классификации. По What have I факту, seen что during это? the По факту, people что это healing? из увиденного мной, из того, It's что the lesion of the я left излечиваю людей. Это hemisphere of the поражение brain, мозга левого mainly полушария. this zone of the head. Вот эта зона поражается. Здесь есть такой, назовем There это is, для let's простого call it for понимания, better understanding, a clot of гутнеров, nerves, which который sends some подает сюда импульсы impulses для for the работы work рецепторов. of Это these жгут, бактерии здесь sectors. растворяют своими токсинами. И здесь такой Microorganisms пучок замыкания dissolve происходит, this замыкание clot импульса, of который nerves должен возбуждать with уже their сектора toxins головного and мозга. create blocking Многие of сектора работают impulses. хуже. Один из них, сейчас These скажу, вот этот вот impulses have отвечает to за сон. activate the sectors От of the него brain. идет That's why the неврозная brain связь sectors на work возбуждение worse. эпифиза, который One of выделяет sectors вещества, is из-за которых человек responsible for засыпает. sleep. Это There поражение is a neurotic вот connection этого from зоны. him to activate Эта epiphysis зона облепляет that is able позвоночник to release бактериологии, чтобы certain нервы, которые substances управление that органами, help a person to fall asleep. хуже проводили импульсную I am связь, talking нервную about связь. damage of this zone and this one. Это бывает и Bacteriology поражение spread правой throughout the части головного spine, мозга. Вот эти so nerves сектора, that вот go эти to вот. manage Бывают и более the яркие work of поражения, то organs есть это все aren't able to carry out бактериология. И даже impulse вот всё connection. по-другому. It У нас happens просто when bacteriology damages the right на cerebral русскоязычных hemisphere территориях of the применяют brain. немножко другие These термины, sectors чем, and допустим, на these англоязычных ones, the территориях. lesion made by Но bacteriology can be much в more основном serious. вот это все я могу People on объединить, the это Russian-speaking заболевание, потому что для territory меня use different я не делю, terminology я than прессую, people чтобы on the найти излечение для English-speaking человека. Я territory.
Generally, I can unify all diseases. I don't separate them to find healing for people. I understand all processes in the whole body. Do you understand me? Well, the damage can be here, and moreover, the heart can be affected. When the heart affected, what problems do we have? The main problem is with blood flow, with proper oxygen saturation. We can have bad flood when cells of the brain regenerate worse and when their defensive reaction is worse too. Our top part of liver is responsible for blood cleaning and production of new blood. Our spleen, kidneys, they all is a complex. It's important to see the processes in the body like a complex system. I'm working with some certain people, and I have a wish to examine the Alzheimer's disease and find a disease testing system. I see that you want such a system that you like. If we talk about healing, I have an ability to help people. It's better to have extremely developed brain to study the situation from different sides. Know how to change something. Reconsider some things. Why do I heal diseases? Because I am not influenced by a set of principles and dogma. I investigate only those things that give results. I lead out only those things that work. Now it's possible to elaborate a testing system of Alzheimer's disease, the system of brain damage, on the basis of the bacteriology that parasitize in the body. The system of healing is necessary to set, so that get rid of the bacteriology. After removing bacteriology from your body, your cells regenerate, reactivate. I help many people and many times. This is true. It's important to see the integrity. In other words, I am going to work hard on this problem, going to conduct some experiments so that more people can do it. Now I have the healing system that people use to recover and heal themselves. Moreover, it's possible to create certain systems or programs that would be able to talk with you. After communicating with such a program, it will give you a healing system. After studying it, you'll become healthy. Of course, this program will work. We'll supplement it based on bacteriology modifications and other factors. It will be necessary to invest new knowledge in this program. It can be real. If there was an interest among Russian speakers, the part of the program would be ready. This program would be elaborated like Windows. Do you understand? It could be done as an application form, special application form, and the specialist would be in your house. Because, yes, I diagnose people from a distance. I see all the processes. I manage them. I have healed most people from the distance. But I have developed some secondary science. According to them, even not diagnosing the person, I use the strategy question-answer. I watch bacteriology, how and what it does in the body. I observe the state of bacterium and its actions, etc. Through the question-answer system, it's possible to elaborate the strategy of healing. It's the matter of the future life. This is a great future for entire world, for better changes in the world. To be healthy means to understand inner processes deeply. It can change the person totally. The man really becomes better, much better, several times better. I can speak about that too long. We can change everything. Take and do. I hope I've managed to make the details clear. Ask, and I will explain more. Надеюсь, я постарался донести вот это зерно. Кому что интересно, спрашивайте, я буду пояснять еще.